या हॅलो. गुड इव्हिनिंग. सगळ्यांना माझा नमस्कार आहेत. बार्टीला पण माझे धन्यवाद, त्यांनी मला ही संधी दिल्याबद्दल आणि सगळ्या परीक्षार्थींचे जे नेट सेटला प्रिपेअर करतात त्याचे सगळ्यांचे स्वागत आहे. यापूर्वी पण आपण कम्युनिकेशन या विषयावरती चर्चा केली होती, की कम्युनिकेशन या टॉपिकवरती आपण कशा पद्धतीने प्रश्नांची उत्तरं द्यायची किंवा कशा पद्धतीने आपण प्रिपेअर करायला पाहिजे. तर याविषयी आपण खूप सगळे कन्सेप्ट्स मागच्या सत्रामध्ये आपण डिस्कस केले होते. तर लेट अस हॅव अ रिकॅप. थोडंसं आपण बघूया, की आपण या चॅप्टरमध्ये काय शिकणार आहोत आणि आपण काय शिकलेलो आहोत किंवा काय डिस्कस केलेलं आहे. तर या सिलेबसमध्ये आपण कम्युनिकेशन म्हणजे काय, टेक्निकल मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन ते आपण मागच्या वेळेस बघितलं. त्यानंतर आपण टाइप्स अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पण बघितलंय. त्यासोबतच म्हणजे आपण इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन कुठल्या-कुठल्या पद्धतीचे असतात, म्हणजे व्हर्बल, नॉन व्हर्बल, त्यानंतर इंटरकल्चरल आणि ग्रुप कम्युनिकेशन्स काय आहे. त्यानंतर आपण ग्रुप फॉर्मेशनच्या स्टेजेस त्या पण बघूया आपण गिव्हन बाय द टकमन्स लाइक एफ-एस-एन-पी-ए, लाइक फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग अँड ॲडजॉइनिंग. अँड हाऊ द कम्युनिकेशन विल बी देअर इन अ ग्रुप. म्हणजे त्यांच्यामधलं कम्युनिकेशन कशा पद्धतीने असावं सो दॅट वी कॅन गेट अ सिनर्जिक इफेक्ट. म्हणजे ग्रुप किंवा टीम करण्यामागचा नेहमी हेतू असतो, की आपल्याला एक सिनर्जिक इफेक्ट मिळायला पाहिजे. तर ते पण आपण बघूया. त्यानंतर आपण क्लासरूम कम्युनिकेशन बिकॉज वी आर लुकिंग ॲज अ टीचर. We are looking towards this topic as a teacher and because of that classroom communication is most important for us. तर मग आपण क्लासरूम कम्युनिकेशनची माध्यमे काय, क्लासरूम कम्युनिकेशन करताना आपल्याला काय महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे हे सुद्धा आपण बघूया. त्यानंतर बॅरियर्स ऑफ इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन, जसं सिमॅन्टिक बॅरियर आहे किंवा टेक्नॉलॉजिकल बॅरियर असू शकतं. तर असे जे काही टेक्निकल किंवा कधी जार्गन्स मे बी द बॅरियर किंवा डिफिकल्ट लँग्वेज मे ऑल्सो द बॅरियर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन्स. तर या सगळ्या गोष्टींविषयी सुद्धा आपण चर्चा करूया. आणि एक लास्ट टॉपिक आहे आपल्याकडे, मास मीडिया अँड सोसायटी. तर अशा पद्धतीने या विषयाविषयी चर्चा करताना आपण मागच्या वेळेस पण बघितलं होतं, की फार सुंदर एक लाईन होती, की हाल्फ द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ पीपल हू हॅव समथिंग टू से अँड कांट से इट. म्हणजे काही लोक असे आहे, की ज्यांना काहीतरी बोलायचे बट दे कॅनॉट स्पीक अँड द अदर हाफ ऑफ द पीपल हू हॅव नथिंग टू से अँड कीप सेइंग इट. म्हणजे त्यांच्याकडे कुठलीही कंटेंट नसतं, त्यांना कुठलीही गोष्ट म्हणजे व्यक्त करायची नसते, की जी कुठेतरी कॉन्क्रीट आहे किंवा काय म्हणता येईल त्याला, एक फार महत्वाची आहे, असं नसतं. तरी पण ते बोलतात. तर दॅट इज व्हॉट द सेइंग आणि त्यापासून आपण समजू शकतो, की कम्युनिकेशन आपल्याला किती महत्वाचं आहे. तर त्याच अनुषंगाने आपण बघितलं होतं, की कम्युनिकेशन या वर्डला जर आपण शब्दशः बघितलं, तर कम्युनिकेशन इज नथिंग बट द अंडरस्टँडिंग ऑफ द स्पोकन वर्ड. म्हणजे बोललेल्या शब्दांना समजून घेणे प्लस आपण काय म्हणता येईल त्याला, की अकंपनिंग सिम्बॉल्स अँड जेस्चर्स. तर शब्दांच्या सोबतच जसं व्हर्बल आणि नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन असतं. तर नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणजे काय, की वी कॅन सी सम जेस्चर्स. जेस्चर्स ऑर द पोश्चर्स, ज्याला आपण साध्या सोप्या भाषेमध्ये आपण बॉडी लँग्वेज म्हणतो. तर त्या सुद्धा गोष्टी आपल्याला समजून घेणं गरजेचे आहे. तर तोही आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया. आणि फायनली आपल्याला जर डिफाईन करायचं झालं, तर कम्युनिकेशन म्हणजे काय? तर आपण सिंपली बघूया, की कम्युनिकेशन म्हणजे अ प्रोसेस इन विच वन पर्सन ऑर ग्रुप इव्होक्स अ शेअर्ड और कॉमन मीनिंग टू अनदर पर्सन और ग्रुप. विच वन पर्सन, एखादा व्यक्ती किंवा ग्रुप इव्होक्स अ शेअर्ड और कॉमन मीनिंग टू अनदर पर्सन और अ ग्रुप. म्हणजे जसं आता आपण आपल्यामध्ये हा जो संवाद होत आहे, तर इट इज वन वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तर इथे काय करतोय, दिस कम्युनिकेशन इज लिसिंग टू द पब्लिक विथ द हेल्प ऑफ द मास मीडिया लाईक अ युट्यूब चॅनल. आणि इन दॅट वे वी कॅन हॅव द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन. म्हणजे आपली जी कम्युनिकेशनची प्रोसेस आहे ती पूर्ण होण्यासाठी आपल्याला मदत मिळत असते. तर अशा पद्धतीच्या ज्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय, कम्युनिकेशन म्हणतो. त्यानंतर आपण वेगवेगळे मिनिंग्स बघितले होते, की कम्युनिकेशन्सला आपण अँड इट डिराइव्हड फ्रॉम द लॅटिन वर्ड लाईक अ कम्युनिस्ट, मिनिंग टू शेअर. तर याविषयी सुद्धा प्रश्न काही परीक्षेमध्ये होते. तर असे सुद्धा प्रश्न तुम्हाला सोडवण्यासाठी मिनिंग ऑफ कम्युनिकेशन्स या ज्या स्लाइड्स आहे या फार महत्वाच्या आहेत. त्यानंतर आपण फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बघितले होते, ज्यामध्ये दोन फार महत्वाचे आणि मुख्य फॉर्म आपण ज्याला म्हणतो,
So these are the verbal communication आणि नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. अँड व्हर्बल कम्युनिकेशन इन्क्लूड्स द ओरल अँड रिटन कम्युनिकेशन. तर आता हे नेहमी लक्षात ठेवायचं की देर मे बी सम क्वेश्चन लाईक व्हर्बल कम्युनिकेशन इज द फॉर्म लाईक रिटन कम्युनिकेशन इज द फॉर्म ऑफ व्हर्बल कम्युनिकेशन or the non-verbal communication. So at that moment you have to say it is the form of the verbal communication, not like a non-verbal. Non-verbal is just we are trying to speak on the basis of some signs and symbols. जसं आपल्याला माहिती आहे some people are deaf, some people are dumb, some people are blind, and how they are trying to share their information to the others. सो दे हॅव सम सायन्स, त्यांच्याकडे काही सायन्स असतात किंवा सिम्बॉल्सच्या माध्यमातून ते गोष्टींना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतात. तर दिस इज व्हॉट वी नो द नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. आणि मग आपण नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन्स मध्ये आपण वेगवेगळ्या आपल्याला माहित आहे की कुठल्या स्किल्स आहे, तर त्या सुद्धा आपण मागच्या वेळेस बघितल्या होत्या की लाईक व्हर्बल कम्युनिकेशनच्या स्किल्स. सो इन विच देर आर लाईक 4 टाइप्स ऑफ द व्हर्बल कम्युनिकेशन. द फर्स्ट वन इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, म्हणजे स्वतःसोबत जे काही बोलतात. देन इंटरपर्सनल, दोन व्यक्तींमध्ये किंवा जे काही एका ग्रुपमध्ये कम्युनिकेशन होतं. बेसिकली इंटरपर्सनल म्हणजे दोन व्यक्तींमध्ये. आणि तेच जर समजा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन असेल, सगळेच एकमेकांशी चर्चा करत आहे, दॅट इज ऑल्सो द वन वे ऑफ कम्युनिकेशन. बट इफ इट इज अ ग्रुप, बिग ग्रुप having more than 100-500 people, then that communication is known as a public communication. तर अशा प्रत्येक याच्यातला मायन्यूट डिफरन्स सुद्धा आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आपण बघितलं होतं की बॅरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन फारच महत्वाचे आहे. आणि त्यामधला जसं एक मीनिंग इज फर्स्ट बॅरियर. आपल्याला माहिती आहे की शब्दशः अर्थ हे प्रत्येक परिस्थितीनुसार वेगळे होतात. जसं आपल्याकडे आपण सेल नावाचा एक वर्ड आहे इंग्लिशमध्ये. तर त्या सेल म्हणजेच आपण मोबाईल म्हणतो, किंवा सेल म्हणजे आपण आपल्याला माहिती आहे प्रिझन म्हणतोय, किंवा सेल म्हणजेच घड्याळीची बॅटरीचा सेल. तर इन दॅट वे लाईक अ प्रोनाउन्सिएशन इज सिमिलर, बट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज डिफरंट. तर इन दॅट वे दिस मे बी द बॅरियर समटाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. देन कम्युनिकेशन म्हणजे काय, देन द लिटरसी ऑल्सो द बॅरियर्स. समजा एखादी माणूस आहे, तो इंग्लिशमध्येच बोलतोय आणि आपण वी डोंट नो द इंग्लिश or any of the like a foreign language, French, Russian, and all. So then, how do we understand? So that is what we call it as a literacy related to language. So that also one of the barrier in the process of communication. Then like a transmission of messages, sometimes the channel may be the barrier, whether it is good, bad, and all like that. Then the feedback, proof, revision before delivering the messages. So these all are the barriers, and that we can see how this can be tackled in different types of the communication. आणि याच अनुषंगाने आपण खूप काही प्रश्न बघितले होते, आता आपण रिपीट करणार नाही ते. तर हे सगळे प्रश्न बघितल्यानंतर आपण डिफरन्शिएट पण केलं होतं की फॉर्मल आणि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कशाला म्हणायचं. अँड ऑन द बेसिस ऑफ these simple parameters, we have differentiated in last class like reliability, speed, evidence, time consuming, advantages, disadvantages, secrecy, flow of information. म्हणजे या सगळ्या बेसिस वरती आपण फॉर्मल आणि इनफॉर्मल कम्युनिकेशनला डिफरन्शिएट केलं होतं, आणि आपण त्यावरती सुद्धा काही प्रश्न मागच्या सत्रामध्ये बघितले होते. तर या सगळ्या गोष्टी मी आता स्किप करतोय, so that we can have some new class, and we can just proceed to some new topic. Like this is what the session 2 I can say here, the communication session 2. Now let us proceed to this communication session 2 now. So in this session, important thing is everybody has to understand. The important thing is like a 7 C's of communication. And here in 7 C's of communication, you can see here the first C's of communication is clear. So communication must be clear. Okay, clear. Then clear means, and you can see the importance of clear communication. Make the objective clear. म्हणजे तुमचे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे कम्युनिकेशन करण्याचे, दॅट मस्ट बी क्लिअर विथ द हेल्प ऑफ, मीन्स इफ कम्युनिकेशन इज क्लिअर देन युअर ऑब्जेक्टिव्ह विल बी क्लिअर. Then avoid complex word and phrases. Sometimes, as we know, people may use some complex word or the phrases to speak or to share their thought. तर त्या सुद्धा आपण अवॉइड करायला पाहिजे इफ यू वॉन्ट टू पास द मेसेज.
जसं मी बघतोय की आपल्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की सम स्टुडंट्स आर प्रिपेअरिंग मराठी. काही काही विद्यार्थी मराठीत प्रिपेअर करतात आहे, काही हिंदीत प्रिपेअर करतात आहे. तर काही ह्युमॅनिटीजचे सुद्धा आहे. तर त्यांना कुठेतरी कळतंय की बाबा समवॉट इंग्लिश इज डिफिकल्ट. तर आपण प्रयत्न काय करतो की वी कॅन हॅव द मल्टिपल लँग्वेजेस, म्हणजे इंग्लिशमध्ये, मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये सुद्धा बोलण्याचा प्रयत्न करतो. सो दॅट अवर कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लिअर. तर सेकंड सी ऑफ द कम्युनिकेशन इज कन्साइज. सो नाऊ इफ वी टॉक अबाउट कन्साइज देन कीप इट क्लिअर अँड टू द पॉइंट. म्हणजे आपण प्रत्येक गोष्ट एकदम क्लिअर पण असायला पाहिजे आणि टू द पॉइंट असायला पाहिजे. टू द पॉइंट नसेल तर काय होतं की समोरच्याला असं वाटतंय की हा वायफळ बडबड करतो आहे किंवा दॅट इज नॉट ऑफ यूज, अँड देन नोबडी कॅन टेक अस सिरियसली. तर त्यामुळे ते कन्साइज पण असायला पाहिजे. देन अवॉइड फिल्टर वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस. सो अवॉइड फिल्टर वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस. त्यानंतर कन्व्हे द मेसेज इन द लास्ट पॉसिबल वर्ड्स विदाउट फॉरगोईंग द अदर सीज ऑफ कम्युनिकेशन. म्हणजे आपण आपला मेसेज जो आहे तो कन्साइज असला पाहिजे, तो समजण्यास जोगा आपण नेहमी कन्व्हे करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सो दॅट मीन्स दॅट कॅन फॉलो द अदर सीज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑल्सो. त्यानंतर तिसरं एक महत्वाची गोष्ट आहे कम्युनिकेशन मध्ये, कम्युनिकेशन मस्ट बी कॉन्क्रीट. तर कॉन्क्रीटचा अर्थ काय आहे की बी स्पेसिफिक नॉट व्हॅग्यू. खूपदा आपण बघतोय की आपल्याला त्या पॅराग्राफचा मिनिंगच कळत नाही. कुठे आपण पॅराग्राफ वाचण्याचा प्रयत्न करतो किंवा आपण इफ वी आर नॉट द स्टुडंट ऑफ लिटरेचर, देन व्हॉट लिटरेचर वॉन्टेड टू टेल अस थ्रू द टेक्स्ट दॅट वी कॅनॉट अंडरस्टँड. म्हणजे याचा अर्थ काय होतं की दॅट मे बी द व्हॅग्यू दॅट मे ऑर मे नॉट बी व्हॅग्यू, बट अवर लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग इज नॉट अप टू दॅट मार्क. सो दॅट इज वाय व्हेन एव्हर यू आर ट्राईंग टू कम्युनिकेट, म्हणजे इव्हन दो अप्लिकेशन आहे किंवा कुठला मेमोरेंडम आहे किंवा काही पण, तर दॅट मस्ट बी स्पेसिफिक अँड शुड नॉट बी व्हॅग्यू. देन यूज फॅक्ट्स अँड फिगर्स टू सपोर्ट युअर मेसेजेस. तर काही फॅक्ट्स आणि फिगर्स तुम्ही तुमच्या मेसेजेसला सपोर्ट करण्यासाठी देऊ शकता. जसं आपण बघतोय की इकॉनॉमिस्ट जे असतात किंवा इकॉनॉमिक ऍडवायझर असतात किंवा आपण बजेटरी प्रोव्हिजन मध्ये बघतो की दे आर ट्राइंग टू गिव्ह नंबर ऑफ फिगर्स and figures and facts, and then according to the figures and facts they are proposing some budgets किंवा they are proposing some institutional development or whatever. Okay, and so on like. तर याचा अर्थ काय आहे की तुमचं कॉन्क्रीट असताना तुम्हाला फॅक्ट्स आणि फिगर दॅट हॅज टू बी यूज. किंवा आपण असं म्हणू शकतो की समटाइम यू यू वॉन्ट टू लाईक अ कम्पेअर some data, then you can have some data visualization technique. You can use the pie chart, you can use the like a bar chart, you can use some graphs and all. तर या सुद्धा गोष्टी तुम्हाला करता आल्या पाहिजे. Then it must be correct. So the message is exact, correct and well time. तर ते करेक्ट असलं पाहिजे, वेल टाइम, वेळेतच व्हायला पाहिजे. तर ते सुद्धा फार महत्वाचं आहे. देन एरर फ्री कम्युनिकेशन. तर कुठलाही जे काही संवाद आहे तो एरर फ्री असायला पाहिजे. इफ इट 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 इन्क्लुड्स एरर, देन विच मीन्स दॅट द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन कॅनॉट बी रिझॉल्व. त्यानंतर यूज द राईट लेवल ऑफ लँग्वेज. आता लँग्वेजची पण लेवल असतं, आपल्याला माहिती आहे की सम पीपल आर जस्ट लाईक ट्राईंग टू स्पीक इन इंग्लिश इन अ व्हेरी हाय लेवल लँग्वेज, तर ती कदाचित नाही समजत. तर ती आपण नेमकी कुठे कुठली भाषा वापरायची ते सुद्धा बोलताना कळायला पाहिजे. तर इन दॅट वे वी कॅन से कम्युनिकेशन मस्ट बी करेक्ट. यूज करेक्ट फॅक्ट्स अँड फिगर्स. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की इकॉनॉमिक डाटा, जीडीपीचा डाटा लाईक आहे ना, किंवा आपण म्हणूया की हॅपीनेस, वर्ल्ड हॅपीनेस इंडेक्सचा डाटा किंवा असे जे काही इंडेक्सेस असतात त्याचा जो काही डाटा द्यायचा दॅट मस्ट बी करेक्ट. दॅट फिगर्स मस्ट बी करेक्ट, दॅट शुड नॉट बी लाईक अ फॅब्रिकेटेड वन. तर ही पण एक फार महत्वाचा सी आहे कम्युनिकेशनचा. तर आपण आतापर्यंत 4 सी बघितले की कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लिअर, इट मस्ट बी कन्साइज, कम्युनिकेशन कॅन बी कॉन्क्रीट, अँड अगेन इट मस्ट बी करेक्ट. नाउ द फिफ्थ सी इज कोहिरंट. आता पुन्हा कारण की हे सी वरनं पण प्रश्न येतो की विच आर द 3 सीज और द 4 सीज ऑफ द कम्युनिकेशन, और विच इज नॉट फ्रॉम द विच सी इज नॉट इन्क्लुडेड इन द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन. म्हणजे अशा पद्धतीचे सुद्धा प्रश्न येतात. तर आता कोहिरंट मध्ये डज युअर मेसेज मेक सेन्स, आणि एन्श्युअर द मेसेज इज लॉजिकल. म्हणजे तुमचा मेसेज हा लॉजिकल असला पाहिजे. इट मस्ट पजेसेस सम सेन्स.
आणि तो जर सेन्स तुमच्या मेसेजेस मधनं येत नसेल तर देन दॅट कम्युनिकेशन इज नॉट ऑफ यूज. सो then again the another one is the complete. So communication must be complete. So does the message contain everything it needs to, like a then again include a call to action, so like a some call to action that has to be included over there. Then like a convey all the facts and information. तर या सगळ्या गोष्टी कम्युनिकेशन मध्ये आल्या पाहिजे. कन्व्हे ऑल द फॅक्ट्स अँड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द ऑडियन्स. तर त्या पद्धतीने आपलं कम्युनिकेशन हे कम्प्लीट असायला पाहिजे. देन कर्टियस असायला पाहिजे. सो लाईक बिईंग पोलाइट बिल्ड्स गुडविल. त्यानंतर एन्श्युअर द मेसेज इज टॅक्टफुल. तुमचा मेसेज हा टॅक्टफुल असला पाहिजे. द सेंडर शुड बी सिन्सिअरली पोलाइट, रिफ्लेक्टिव्ह, ज्युडिशियस, फ्रेंडली अँड इन्थुझियास्टिक. म्हणजे जो कोणी मेसेज पाठवतो आहे तर ही मस्ट बी लाईक, तो कसा असला पाहिजे, सिन्सिअरली पोलाइट, देन द रिफ्लेक्टिव्ह, ज्युडिशियस, फ्रेंडली आणि इन्थुझियास्टिक. आता बघा या 7 C's फायदा काय होतो आपल्याला. ह्या ज्या सगळ्या 7 C's आहे, तर 7 C's आर अप्लिकेबल टू सॉल्व सम क्वेश्चन्स. आणि ते क्वेश्चन्स आपण बघूया की ते क्वेश्चन्स आपल्याला पुढे आपल्याला माहिती पडतील की आपण त्या क्वेश्चन्स या 7 C's वरती कसे येतील ते. इफ एनी क्वेश्चन यू कॅन आस्क इन अ चॅट बॉक्स. स्टील चॅट बॉक्स इज ओपन, or at the end of the session also you can ask some questions. So this is what we can see as a 7 C's of communication. Now let us proceed to the next portion, and we call it the 4S of communication. Now like a C, there are 4S of communication. Now you can see again here some words like a the first S like a short. And as we know, the if communication is short, then everyone like it. And if communication is very long, then as we know, like us people also can't like that. So in that way, if your communication is short, then everyone will act like a praise your communication. So in that way, keep the message short and to the point. म्हणजे आपका तुमचा जो मेसेज आहे तो फार शॉर्ट असला पाहिजे आणि टू द पॉइंट कम्युनिकेशन असलं पाहिजे, की जेणेकरून 2 लाईन मध्ये किंवा 1 लाईन मध्ये तुम्हाला काय बोलायचं आहे किंवा काय कन्व्हे करायचं आहे, दॅट हॅज टू बी पास. त्यानंतर सिम्प्लिसिटी असणं गरजेचं आहे. अनादर एस इज सिम्प्लिसिटी. सो रिव्हील क्लॅरिटी इन द मेसेजेस बाय युझिंग सिम्पल टर्मिनॉलॉजी अँड सिम्पल कन्सेप्ट. तर ते सुद्धा तुमच्या 4S मधनं आलं पाहिजे. क्लॅरिटी इन द मेसेज बाय युझिंग सिम्पल टर्मिनॉलॉजी अँड सिम्पल कन्सेप्ट. देन इझियर टू अंडरस्टँड. तर कम्युनिकेशन हे सोपं गेलं पाहिजे समजायसाठी. ते जर सोपं नाही गेलं तर आपल्याला आणखी देन अगेन वी मे बी इन अ ट्रबल. त्यात द स्ट्रेंथ. इफ द सेंडर हिमसेल्फ बिलीव्स इन अ मेसेज that he is about to transmit, there is bound to be strength and conviction in whatever he tries to state. म्हणजे तुम्ही जे काही मेसेज तुम्ही पास ऑन करायचा आहे, दॅट मेसेज मस्ट हॅव सम स्ट्रेंथ. सो दॅट हॅज टू बी देअर. देन द स्ट्रॉंग इनफ टू क्रिएट अन इम्पॅक्ट. आणि जर तुमच्या जर मेसेजमध्ये स्ट्रेंथ असेल तर दॅट कॅन क्रिएट द इम्पॅक्ट. इम्पॅक्ट टू द रिसिव्हर्स बेसिकली. नाहीतर काय होईल की रिसिव्हरच्या एंडला आपण पोहोचणं फार डिफिकल्ट होऊन जाईल. देन द सिन्सिअरिटी मॅटर्स अ लॉट. Sincerity in communication matters a lot. Like if the sender is genuine, it will be reflected in the manner in which he communicates. तर आपण अशा पद्धतीने पण सिन्सिअरिटी मॅटर्स अ लॉट. तर आपण अशा पद्धतीने 4S of the communication also important, as like our previous slides. So in previous slides, as we know, we have seen some
तर अशा पद्धतीने आपण कम्युनिकेशनचे 7 C's आणि 4 S ऑफ कम्युनिकेशन बघितलंय, जे आपल्याला फार महत्वाचे आहे. त्यानंतर आपण बघूया, नाऊ लेट अस सी सम क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन दिस व्हॉट वी लर्न. तर सगळ्यात पहिलं आपण बघूया इथे की व्हॉट आर द बॅरियर्स टू इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये आन्सर लिहू शकता. लाईक आन्सर ए इज मोरलायझिंग, being judgmental and comments of consolation. बी ऑप्शन आहे डायलॉग, समरी अँड सेल्फ रिव्ह्यू. सी ऑप्शन आहे यूज ऑफ सिम्पल वर्ड्स, कूल रिॲक्शन अँड डिफेन्सिव्ह ॲटिट्यूड. आणि डी आहे पर्सनल स्टेटमेंट, आय कॉन्टॅक्ट अँड सिम्पल नॅरेशन. नाव लेटेस्ट सी आपण बघितलेलं आहे की बॅरियर्स ऑफ इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन काय आहे. तर नाव यू कॅन राईट आन्सर इन चॅट बॉक्स. सो आय एम वेटिंग फॉर यू. So please write answer in chat box. If A, B, C, D. So which one is the answer? So please write. Please write answer. Yeah. Now आता तुम्हाला आवाज येत असेल माझा. मध्ये थोडा कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू होता. So write the answer. Which one is the answer for this question? A, B, C, D. Is any answer, please? Can you write A, B, C, or D? Yes, mention in chat box. So I am waiting for your response. So let us write. Which one? A, B, C, D. So give me the answer. Answer for this question is A. Because now you can see why A is answer. Because the moralizing, being judgmental, and comments of consolation. So as we know, these are the barriers to effective communication. हे आपण मागेच बघितलेले आहे. त्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न बघू आपण. क्वेश्चन नंबर 10. आणि बघूया की मॅच द फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक्स विथ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बॅरियर. आता आपल्याला हे फारच सुंदर प्रश्न आहे हा जो आहे ना. तुम्हाला मॅच करता आलं पाहिजे की आपण मॅच करणं फार गरजेचं आहे. तर मॅच द फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आपण बघूया की आपल्याला कुठल्या याच्यासोबत मॅच करता येईल. सो लेट अस राईट द आन्सर. आन्सर प्लीज. सो आय एम वेटिंग फॉर युअर रिप्लाय. फारच सोपा प्रश्न आहे. आपल्याकडे मॅच द फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक्स विथ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बॅरियर. तर कॅरेक्टरिस्टिक्स दिलेला आहे पर्सनॅलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, जिओग्राफिकल डिस्टन्स, टिपिकल ॲब्रिव्हिएशन्स म्हणजे शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, जसं आपण लाईक आपल्याकडे BAMS और द MA, M.Com, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, MSc, मास्टर ऑफ सायन्स. This is called as abbreviation. Then the inefficient communication channel. Now you have to pair. So answer is D. So let us see, the personality conflict is paired with attitudinal barrier. Very good. Then like a B is geographical distance is paired with like a language barrier. आपल्याला माहिती आहे, आपण म्हणतो 12 कोसामध्ये आपली भाषा चेंज होते. देन सी चं बघूया आपण, टिपिकल अब्रिव्हिएशन्स. येस, दॅट इज अ सिस्टमॅटिक बॅरियर, राईट. Some people may know about the abbreviation, some people may not be knowing about abbreviations. म्हणजे काही लोकांना माहिती असेल, काही लोकांना नाही माहिती असणार. देन डी आहे इनइफिशियंट कम्युनिकेशन चॅनल. तर that again the you can see D, answer of D is like a system, means inefficient communication channel, that is systematic barrier. So that is system barrier basically. So in that way answer is D. So final answer is here, let me write, final answer is D. So final answer is
So final answer is, now you can write it. Which one is final answer? It's a D. So D is very good, Kalpana. Very good. Thank you. So now let us move to the next question. So match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below. So some barriers and types of barriers are given here. Barrier and types of barrier दिलेले आहे. Size of organization, environmental stress, selective perception, linguistic and cultural. लिस्ट 2 मध्ये दिलेले आहे टाइप ऑफ बॅरियर मध्ये की ऑर्गनायझेशनल बॅरियर, फिजिकल बॅरियर्स, psychological barrier, semantic barrier. So which one is answer? Now let us connect it. Yes. So answer please. It's again good question. And there must be one question based on the barriers in communication. कम्युनिकेशन मधील अडथळ्यांवरती एक प्रश्न 100% असणार तुमच्या पेपरमध्ये. सो बी प्रिपेअर फॉर दॅट. आणि म्हणूनच आपण खूप प्रॅक्टिस करून घेतो आहे. आणि हे सुद्धा प्रश्न नेट सेट परीक्षेमधलेच आहे. यापूर्वी विचारलेल्या काही परीक्षांमधील आहे, तर तुम्ही ते बघू शकता. चलो आन्सर प्लीज. आय कॅन सी यू इन चॅट बॉक्स. Yes, any answer? Kalpana, Satish, these are active students, active participants. Yes, anyone can. Yes, there are 20 participants, 20 plus participants. So please answer, please. Which one? A, B, C, D? No reply? Yeah. So answer is A. Very good. So very good, Kalpana. Very good, Satish. It's right answer. Answer is A. So answer is A. Like you can see, आता आपण बघू शकतो, size of organization is related to what? Organizational barriers. Environmental stress is related to physical barriers. Selective perception is related to psychological barriers, yes, and the linguistic and cultural is related to semantic barriers. Semantic means what? Semantic म्हणजे सायन्स किंवा सिम्बॉल्सशी रिलेटेड जे बॅरियर्स असतात त्याला म्हणतो आपण सिमॅन्टिक बॅरियर्स. अँड इट कम्स ओनली बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक अँड कल्चरल पार्ट. So final answer is A. Now let us move to the next question. So आता बघूया आपण. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Like a cultural barrier is related to language, symbols, traditions, rituals. Then people suffering from deafness, short-term memory loss, and speech disorders are part of cultural barriers. Which among above statement is are correct? So let us give the answer. Which one is correct? Either one correct or two correct or both correct or both are incorrect. So answer please. Yes, answer please. Okay, only A. Very good. Again, anyone? Satish, good. Only A. Very good. Right answer. Right answer is A. Okay, so A is answer. Thank you. Then again, yes, Birudev also good. Satish good. Kalpana good. Answer is A. म्हणजे आपण बघू शकतो की कल्चरल बॅरियर इज रिलेटेड टू लँग्वेज, सिम्बॉल्स, ट्रॅडिशन्स, रिच्युअल्स लाईक. And again, this is not the correct one. So the answer is A. Very good. Next question.
दिलेलं आहे की बॅरियर्स टू कम्युनिकेशन आणि त्या बॅरियर्सचा मिनिंग दिलेला आहे इकडे. तर सगळ्यात पहिला आहे की सिमॅन्टिक नॉईज, चॅनल नॉईज, इम्परसेप्शन्स, हॅलो इफेक्ट. आणि मीनिंग दिलेलं आहे की 1 नंबर नॉईज ड्यू टू फिजिकल बॅरियर ऑर सब ऑब्जेक्ट, लॅक ऑफ अंडरस्टँडिंग इन क्लास ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लेम, like or dislike about a person, noise within the receiver. So yes, it's very good and interesting question. फारच सुंदर प्रश्न आहे. आणि असे जेव्हा प्रश्न असतात ना, ऍटलिस्ट तुम्हाला दोन जरी उत्तर माहिती असेल, ऍटलिस्ट 70-80% किंवा 90% पर्यंत गोष्टी एक्झॅक्टली माहिती असायला पाहिजे. सो विच वन इज आन्सर? आन्सर प्लीज. येस, आन्सर प्लीज. विच वन इज आन्सर? Yeah, Satish said D answer. Birudev said D answer. Any other answer? Yes, and this is the right answer. So the answer is D. It's a right answer. आपल्याला बघू शकतो की semantic noise is related to like or dislike about a person. Then B is like a semantic noise is noise within the receiver. So you can see it's a noise within the receiver. Then like a B, channel noise. So noise due to physical barrier or the object. आता समजा मी तुमच्याशी बोलतो आहे की नाऊ द चॅनल इज इंटरनेट, आणि आमच्याकडे जर इथे समजा इंटरनेट मध्ये मध्ये कुठे क्रॉस कनेक्शन झालं, तर आपल्याला माहिती आहे की पहिले जेव्हा आपल्याकडे टेलिफोन होता, तर क्रॉस कनेक्शनमुळे आपल्याला दुसऱ्यांचं संभाषण सुद्धा ऐकू यायचं. So that may be due to the channel noise. Then imperceptions, as we know, it is related to lack of understanding in class due to physical problem. And halo effect is simply it is a like or dislike about a person. So this effect is called as the halo effect. याच्यावरती पण कधी प्रश्न राहील तर तुम्ही ते लक्षात ठेवा. इट इज रिलेटेड टू लाईक ऑर डिसलाईक अबाउट अ पर्सन, म्हणजे आवडी किंवा आवडीनिवडी एखाद्या व्यक्तींविषयी, दॅट इज कॉल्ड द हॉलो इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण. असर्शन आणि रिझन नावाचे क्वेश्चन पण खूप असतात कम्युनिकेशन या चॅप्टर वरती. कारण की लेवल ऑफ क्वेश्चन दे आर ट्राइंग टू इन्क्रीज. कारण फार फार सोपा सोपा टॉपिक आहे. तो सोपा टॉपिक त्याला थोडीशी लेवल इन्क्रीज करण्याचा प्रयत्न करतात. तर आपण बघूया की डिफेन्सिव्हनेस अँड फिअर ऍक्ट ॲज बॅरियर्स टू इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. रिझन आहे की along with nervousness, anxiety and tension, fear is a restrictive effect which can result in narrow thinking and thus distort communication. Now you can see here. Can you tell me which one is the answer? Answer please. Yes, answer please. Which one is the answer? Write in a chat box. A, B, C, D. Okay, Satish Purva said answer is A. Again, any more response from like a Birudev or the Kalpana or again some other participants? Any other response? Okay, so the final answer is A. That's right answer. Okay, so answer no answer A is right answer. Answer A is right.
Okay, because I got one more response like a D also. So D is not the answer. Answer is A. So let us move to the next question. आता आपण बघूया विच ऑफ द फॉलोइंग कॅन बी अ फिजिओलॉजिकल बॅरियर टू कम्युनिकेशन. तर इमोशन्स ऑफ द लर्नर्स, जेंडर ऑफ द लर्नर, डिस्लेक्झिया, इगोसेंट्रिझम. तर कुठलं असेल फिजिओलॉजिकल बॅरियर? येस, तुम्हाला कदाचित आठवत असेल डिस्लेक्झिया. तुम्ही जर तारे जमीन पर मूवी बघाल तर तो जो मुलगा असतो तो कसा उलट लिहितो, उलट उलट पुलट लिहितो, दॅट इज वॉट अ डिस्लेक्झिया. येस. विच वन इज आन्सर? आन्सर प्लीज. Any response? Yes. C. I got the answer C. Yes. True. So answer is C. So C is, you can see it's a physiological barrier to communication. Next one. Which of the following are not the language barriers in effective communication? मी मागे पण सगळ्यांना सांगितलं होतं की नॉट, कॅनॉट, मे नॉट, मे बी, और मीन्स नॉट किंवा असे निगेटिव्हचे अर्थ जे असेल त्याला सगळ्यात पहिले अंडरलाईन करणं शिकायचं आणि मग आपण तो प्रश्न वाचायचा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द लँग्वेज बॅरियर्स इन इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन? नाउ कॅन यू टेल मी विच वन इज, विच इज नॉट द लँग्वेज बॅरियर? So let us write the answer, please. Is which of the following are not the language barriers in effective communication? So faulty language is this barrier. Not चाहिए अपने को अभी पहले से ही, please keep in your mind. Then the premature evaluation, then specialists language, loss in transmission, filtering, then underlining assumptions not clear. So which are the barriers in communication? So I got answer from Satish is D. Yeah, again one more answer from the Vishnu, it's a C. So again any response from other audience, other participants? फारच सुंदर प्रश्न आहे. आता बघा, नॉट लक्षात ठेवा. नॉट लक्षात ठेवून आन्सर द्यायचं आहे. सो विच वन इज आन्सर? चलो फास्ट फास्ट. कारण की नेट जेव्हा सॉल्व्ह करताना आपल्याकडे 1 मिनिटात आपल्याला म्हणजे किती फास्ट डिसिजन घ्यायचे असतात. तर त्या पद्धतीने आता पण आपण प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. सो अगेन सतीश सेड की डी, विष्णू सेड सी. अगेन एनी रिस्पॉन्स? एनी अदर रिस्पॉन्स? येस और नो? Okay, so let us conclude. So final answer is here. Now you can see the answer is D. Because why D? Because this question asked with a negative sense, like are not the language barrier in effective communication. कुठले कुठले barrier नाही आहे. तर faulty language is the barrier in effective communication. Premature evaluation of the message is also the barrier means you can see
That cannot be the barrier. So this is not the barrier. So second one is barrier. You can see loss of transmission is also barrier. Then the filtering of the message is also barrier. आणि जर मेसेजेस फिल्टर केले तर सगळी ॲज इट इज टेक्स्ट जाणार नाही तर दॅट मे बी द बॅरियर. सो अंडरलाइनिंग ॲझम्पन्स नॉट क्लिअर, सो दॅट कॅनॉट बी कन्सिडर ॲज अ बॅरियर. सो आणि अशा पद्धतीने आन्सर इज डी. नाव लेट अस सी द नेक्स्ट वन. Power failure and absence of proper communication facilities falls under which barrier of communication? Power failure म्हणजे there is no electricity. आणि second one is now you can see absence of proper communication facilities falls under which barriers of the communication? So physical barrier, psychological barrier, semantic barrier, or mechanical barrier. So answer please. So answer please for 17. Which one is answer? Yeah, I'm waiting from your response. Power failure. Okay, so power failure and absence of proper communication facilities. Okay, Satish said answer is D. That is a mechanical barrier. Yes. Again, anyone? Yeah. Pranav also said D. So it's a right answer. Okay, so right answer is D. Very good. Very good. Very good. So thank you. Next question. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए. हिंदी, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नेट एग्जामिनेशन. सो कल्चरल बैरियर्स इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, symbols, traditions, rituals. Then people suffering from deafness, short-term memory loss, and speech disorders are part of cultural barriers. So which one is answer? So which one is answer like? So already we have discussed this question, and as we know, the answer is like A. Only one is the right choice. Next one. Again, here also we can see okay, the similar kind of the question, but having some different options. म्हणजे वेगळे ऑप्शन्स आहे, वेगळी एक्झाम्पल्स ऑफ द बॅरियर्स दिलेली आहे. त्यामुळे आपण हा क्वेश्चन इकडे घेतलेला आहे. मेकॅनिकल बॅरियर, psychological barrier, organizational barrier, and the physical barrier. List 2 is like complexity in organizational structure, geographical distance between sender and receiver, disturbance in radio transmissions, stereotyping, cognitive dissonance. So answer please. Now here, which one is the answer? Okay, which one is the answer now? Mechanical barrier can be paired with. ओके, काही ऑप्शन सारखेच आहे मागच्या प्रश्नासारखे. सतीश सेड सी. अगेन एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर पार्टिसिपंट्स? Again any more response? Any response or no response? Satish, then Kalpana, Pranav, Birudev. Any response, please? Okay, so Satish, your answer is right answer. So right answer is C. Okay, because that you can see that is match with the responses. Okay.
Now next question. Next question is here. Which of the following is not a successful communication? कुठलं कुठला संवाद हा सक्सेसफुल नाही आहे? अगेन नॉट. पुन्हा इकडे फोकस करायचं आहे आपल्याला नॉट वरती. So you can see the answer is here. Like a one who presents material in a precise and clear way, one who is able to adapt himself according to the language of a community, one who knows a lot but is somewhat is reserved in his attitude, one who sometimes become informal before the receiver and develops rapport. So answer please. So we got some responses like a C. Okay, again anyone wish to change their responses? I got some responses like a B. B is also the response for this answer. So anything, any change you want? Not successful communication. Yes, please. Okay, so C, I got some answer C, some D. So correct answer is again the C is the correct answer. So like a correct answer is C. So let us move to another question. Okay. Again, the assertion and reason type of the question. Clarity of expansions is one of the qualities related to cognitive aspects of effective communication. Reason is when only the concepts are explained clearly and correctly, the students understand, interpret the information provided to them. Choose the correct answer from the following. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. So answer please. Very important question, and you may appear the questions like assertion and reason type. So I got some responses like a D, C. Again, any response, correct answer. If you again wish to correct, you can correct. Birudev, Kalpana. So if you wish, you want to read carefully, you can read again and give the answer. म्हणजे एकदम व्यवस्थित वाचा आणि आन्सर देण्याचा प्रयत्न करा. Okay, Satish said answer is A. Both A and R true, but R is the correct explanation of A. Yes, again any more response? Pranav also say A. Okay, Satish also say A. So friends, really answer is A. Now you got how to solve this type of the question. So answer is A. So please think a while when you will be writing your answer. Don't write your answer blindly. Yeah, a very common term is here which is used in communication. The term keys, keep it short and simple, is almost used in which type of the communication? Verbal, non-verbal, intercultural, and the group communication. तर आपण मगा बघितलं होतं की we have seen the 4S of communication. So yes, answer please. Okay, which one is answer? Answer please. The term keep it short and simple is almost used in which type of the communication? Verbal, non-verbal, intercultural, or the group communication?
please. Yeah, B, we got B like a non-verbal communication. Again, any answer? Yeah, Satish said A. Yes, again, any response? Priya also said B. So, friends, please make it correct yourself. The term like a KISS, both S are from the four S of the communication. So, the answer is like a A. So, it's a verbal. It's a verbal one. Okay, so answer is A. Now let us see. Uh, let us discuss some more issues. आपण काही आणखी इश्यूज बघू की कम्युनिकेशन इन्व्हॉल्व्स द थ्री इम्पॉर्टंट कंपोनंट्स. तर आपल्याला ती कम्युनिकेशनची डायग्राम पण काढता आली पाहिजे, बघता आली पाहिजे की जर कम्युनिकेशन मध्ये जर तुमच्याकडे मेसेज नसेल तर कम्युनिकेशन इज नॉट ऑफ यूज. आता तुमच्याकडे काहीतरी मेसेज आहे, तर देन मेसेज जर असेल तर तुम्हाला काय लागेल, तुम्हाला तुमच्यासाठी मग सेंडर लागेल. तर सेंडर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आता सेंडर असून फक्त होणार नाही, तर यू मस्ट हॅव द चॅनल टू ट्रान्समिट द मेसेज अँड चॅनल मे बी द डिफरंट आपण बघितलं. तर म्हणजे तुमच्याकडे मेसेज इज इम्पॉर्टंट, sender is important, channel is important, and at the end of this process acceptor is important. As well as if acceptor accept the message, then it may be, suppose there is again encode and decode is also there. Okay, some if messages are in some code, और अगर आपको कोई कोडिंग में भेजना है तो then again encoding and decoding will be there, otherwise this should not be there if it is a simple communication. So you can see the message sender, or the if sender is there, sender, message, then the channel, then the receiver, and after receiving the message feedback must be there. So in that way the communication will be completed. तर आपण बघूया अगेन द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द like a communication. The first one is verbal messages, the words or choose. Okay, so basically आता जसं मी तुमच्याशी बोलतोय, this is what the verbal messages. Then the paraverbal messages, how we say the words. आता आपण शब्दांचा उच्चार कसा करतो, that is what called the paraverbal messages. Then again the meta message is there, मेसेज विदिन अ मेसेज. आपल्याला माहिती आहे एखाद्या एखादी जो काही आपण मेसेज किंवा इन्स्ट्रक्शन पाठवतो त्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये सुद्धा आणखी काही इन्स्ट्रक्शन इन्व्हॉल्ड असतात. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ मेटा मेसेजेस. अँड देन अगेन द नॉन व्हर्बल मेसेजेस, अवर बॉडी लँग्वेज, ज्याला मी तुम्हाला जेस्चर किंवा पोश्चर नेहमी सांगतोय. आणि फॉर रीडिंग मोर अबाउट बॉडी लँग्वेज यू कॅन यूज द बुक, और यू कॅन रीड द बुक बॉडी लँग्वेज बाय ॲलन बार्बरा पीस. We called it Alan Peace. So excellent book written on body language. म्हणजे तुमच्या सायन्स आणि कन्व्हेन्शनच्या बेसवरती तुम्ही सगळ्या गोष्टींना सांगू शकता. Hello. So let us see some meaningful words which is being used in communication. लाईक आपण काय काय बघू शकतो की कम्युनिकेशनच्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला
सेंडर पाहिजे असतो, देन द मेसेज पाहिजे आहे, रिसीव्हर पाहिजे आहे आणि दीज आर द सम टर्म्स विच आर बीइंग यूज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑर वी कॉल द कंपोनंट्स. आणि आता बघू these three components are used to send clear, concise message. नेहमी प्रयत्न काय असतो, की मेसेज कुठलाही असो, तो क्लिअर आणि कन्साइज वे मध्ये आपण पास ऑन करता आला पाहिजे. अँड देन अगेन द रिसीव्ह अँड करेक्टली अंडरस्टँड मेसेजेस सेंड टू अस. आता मेसेजेस बघा, मेसेजेस जर समजा तुम्ही क्लिअर किंवा कन्साइज जर नाही पाठवलं तर व्हॉट मे हॅपन. आपल्याला माहित आहे एखादा मेसेज जेव्हापर्यंत सेंडर पर्यंत पोहोचतो आणि जर मध्ये खूप सारे चॅनल्स आपल्याला, जर समजा मी एखाद्याला मित्राला सांगितलं की ती इन्फॉर्मेशन आणखी चौथ्या मित्राला दे, तो पुन्हा दुसऱ्याला सांगेल, दुसरा तिसऱ्याला सांगेल, तर इन दॅट वे व्हॉट विल हॅपन, द सिव्हिअरिटी ऑफ द मेसेज विल गेट डायल्यूट. किंवा कधी कधी आपण ज्याला म्हणतो ना की अर्थाचा अनर्थ होतो, आणि त्यामुळे तुमचा मेसेज हा फार क्लिअर आणि कन्साइज असला पाहिजे, सो दॅट इट कॅन पास ॲज ॲज इट इज अँड इट विल बी युजफुल फॉर एव्हरीवन. So this is what we called the three components. Again, you can see trifurcation of the communication impact. तर हे फार महत्वाचं आहे. यावरती सुद्धा मी काही प्रश्न बघितले होते, की आपण कम्युनिकेशनचा इम्पॅक्ट किती होतो. तर यू कॅन सी द 7% इम्पॅक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज बिकॉज ऑफ द वर्ड. ओके, अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ द इम्पॅक्ट ऑन कॉन्शियस माइंड. जे आपण शब्द यूज करतो त्याचा इम्पॅक्ट हा 7% होतो. then the 38% is the voice tonality. So impact on subconscious mind. आपल्याला माहिती आहे, जर आपल्याला एखादी इरिटेटिंग व्हॉइस असेल किंवा तो जर आपल्याला आवडत नसेल, तर कितीही सुंदर मेसेज असो किंवा कितीही सुंदर काय म्हणतात लेक्चर असो, कीर्तन असो, ते आपल्याला आवडत नाही किंवा त्याचा आपल्यावरती इम्पॅक्ट होत नाही. तर दॅट इज वाय यू कॅन सी दॅट दॅट हॅज अ इम्पॅक्ट ऑफ 38%. And again, the 55% impact is of the body language. So impact on subconscious mind. आणि म्हणून आपण बघतोय की प्रत्येक जण असं हात वाऱ्यांच्या पद्धतीने किंवा चेहऱ्याच्या जेस्चर, पोश्चर, हावभावाच्या पद्धतीने मेसेजेसला कसा एक्सप्रेस करण्याचा प्रयत्न करतो. तर इन दॅट वे यू कॅन सी द एनी ऑफ द मेसेज विल बी डिवायडेड with these percentages, and this is psychologically proven. Okay, so psychologically proven ki this must be the percentage of retentions. बेसिकली आपण काय करतो, कुठलंही कम्युनिकेशन आहे, आता आपल्याला आठवतो की आपल्याला जर एखाद्या टीचरने वर्गामध्ये जर समजा प्रॉपर म्हणजे ऍक्शन करून जर आपल्याला शिकवलं असेल, तर व्हॉट मे हॅपन, स्टील वी रिमेंबर. आताही मला लहान, मी माझ्या पहिल्या वर्गाची कविता आठवते. आनंदी आनंदकडे इकडे तिकडे कविता म्हणून दाखवली. ती कविता माझ्याकडून कशा पद्धतीने म्हणून घेतली आणि त्या टीचरची जी व्हॉइस टोनॅबिलिटी आणि बॉडी लँग्वेज होती, तो इम्पॅक्ट माझ्यावरती फार जास्ती राहिला. किंवा पुन्हा एक आठवतं, म्हणजे मराठीची कविता, नाच रे मोरा नाच आंब्याच्या बनात. सगळ्यांना आठवत असेल जर मराठीचे विद्यार्थी असाल तर. तर आजही त्या कवितेचा इम्पॅक्ट आहे. किंवा आपण जर इंग्लिश मिडियमचे विद्यार्थी असतात तर त्यांना माहिती आहे की ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तर ते ज्या पद्धतीने टीचर शिकवतो किंवा टीचर ज्या पद्धतीने त्याची बॉडी लँग्वेज असते किंवा व्हॉइसची टोनॅलिटी असते, तर वर्ड्स आर सेम, वर्ड्स आर व्हेरी फ्यू, काय कमी वर्ड्स आहेत, बट इम्पॅक्ट ऑफ व्हॉइस टोनॅलिटी अँड बॉडी लँग्वेज इज मोर. अँड दॅट इज ऑलवेज रिटेन इन अवर माइंड, किंवा आपण तो फॉर एव्हर आपल्याला लक्षात राहतो. तर दिस इज वॉट यू कॅन सी नाऊ. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फिगर. यावरती सुद्धा पुन्हा तुम्हाला एक प्रश्न येतील परीक्षेमध्ये. 101% एक प्रश्न येतील. तर तुम्ही इकडे बघा की कम्युनिकेशनच्या प्रोसेसमध्ये काय राहतील. तर सगळ्यात पहिले तुमच्याकडे सोर्स पाहिजे. सोर्स नसेल तर तुम्हाला कम्युनिकेशनला काहीही अर्थ नाही. सोर्स म्हणजे बेसिकली मेसेज आहे ना, तुम्हाला काय पाठवायचं ते नाहीच आहे तर तुम्ही काय काय करणार ना, म्हणजे सोर्स लागेल तुम्हाला. देन द एन्कोडिंग ऑफ द मेसेज. आपण खूपदा बघतो की टेलिफोन हा कुठला सिग्नल सेंड करतो, तो तुमचा व्हॉइस सिग्नल कधीच सेंड नाही करत. तो तो काय करतो, व्हॉइस सिग्नलला कन्व्हर्ट करतो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्सड्युसर. कशामुळे कन्व्हर्ट करतो, तो ट्रान्सड्युसर. आणि पुन्हा जो काही रिसिव्हर एंडला अगेन देर इज अ ट्रान्सड्युसर विच कन्व्हर्ट्स युअर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टू व्हॉइस सिग्नल. म्हणजे इलेक्ट्रिकल सिग्नलला पुन्हा तो व्हॉइस सिग्नल मध्ये कन्व्हर्ट करतो आणि म्हणून तो आपल्याला ऐकू येतो. आता इथे एन्कोडर्स कोण आहे तुमचं, तुम्ही बोलता आहात, बट युअर एन्कोडर इज व्हॉट, लाईक अ ट्रान्सड्युसर इज एन्कोडर. and then the channel of the message is what, like the like electromagnetic wireless may be the channel or the telephone जर बघितला आपण,
So they were using copper cable or the optical fiber cable. So that can be considered as a channel टू सेंड द मेसेज. आणि आता नॉईज काय प्रकार असतो, की मेसेज जाताना जे काही डिस्टर्बन्सेस होतात दॅट इज व्हॉट वी कॉल द नॉईज. जे काही डिस्टर्बन्सेस आहे आपल्याला माहिती आहे क्रॉस कम्युनिकेशन व्हायचे किंवा इंटरफरन्स व्हायचा, तर दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉईज. तर हा सगळं झालं की वन्स द मेसेज इज सेंड देन मेसेज विल बी रिसीव्ह टू द डिकोडर. द डिकोड मीन्स डिकोडिंग ऑफ द मेसेज विल बी डन and then receiver will get the message. After receiving the message, what he will do, then as I told you, मी काय सांगितलं मग तुम्हाला की आपल्याला एक फीडबॅक मेकॅनिझम पण फार महत्वाचं असतं. देन रिसिव्हर विल गिव्ह द रिस्पॉन्स फॉर दॅट मेसेज, मे बी द पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स ऑर द निगेटिव्ह रिस्पॉन्स, and then that response will be communicated to the source through the feedback, and that this is what you can see the feedback loop. So इकडे तुम्ही बघू शकता की रिसिव्हर टू लाईक अ रिस्पॉन्स टू फीडबॅक, अँड हिअर यू कॅन सी the process of communication is completed. So in that way, we have to think how this process is starting from that. So simply you can see the source is there. Then like a once we have a source, so from source you can see the source to encoder, encoder to message, message to decoder, decoder to receiver, receiver to you can see the response, response to feedback, and then again it is goes to the source. So in that way the process of communication completed, and this is always begin from the source. So you can see how beautiful process is there. आणि आता आपण इथे बघितलंय की हा एक पोर्शन झाला तुमच्याकडे वेअर द एन्कोडिंग इज टेक्स प्लेस. Okay, encoding of the message, and another portion is here you can see the decoding of the messages takes place, and in that way the communication can be completed. So it's a good way to understand the process of communication. So now let us proceed to the next. Any question? काही प्रश्न आहे का या स्लाइड वरती? कारण की खूप महत्वाची स्लाइड आहे. काही प्रश्न असेल तर तुम्ही इथे विचारू शकता. जस्ट आय एम वेटिंग फॉर युअर क्वेश्चन्स. जर काही समजलं नसेल डिकोडिंग एनकोडिंग, सो प्लीज येस, इफ समथिंग इज देअर तुम्ही विचारू शकता. काही प्रश्न असेल तर एनकोडिंग डिकोडिंग, and you can see very nice diagram is here. आहे काही प्रश्न आहे? If no question, then we can again move ahead. Okay, I hope there is no question, so we can move further. Now you can see here communication code scheme. So simply you can see the codifying and decodifying. So again this is just sending the message and receiving the message. Once it is codifying, so means as I told you, some messages may be transferred into the code. किंवा तुम्ही कदाचित कोडिफाईंग फार खूप सुंदर कन्सेप्ट आहे. तुम्ही काही ओल्ड पिक्चर बघत असेल तर ओल्ड पिक्चर मध्ये आपण बघायचो की जुन्या पिक्चर मध्ये मॉर्स कोड, आणि मध्ये एक मूवी आला होता राजी. राजी या मूवीमध्ये तुम्ही बघू शकता की ते मॉर्स कोड कशा पद्धतीने यूज करायचे आणि मेसेजेस कशा पद्धतीने म्हणजे ट्रान्समिट करायचे किंवा सेंड करायचे. तर दिस इज कॉल्ड एज अ कोडिफाईंग. पण याच्या पूर्वी पण एक प्रश्न आहे मला म्हणजे चॅटमध्ये की मराठीत पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करा म्हणून, तर मी प्रयत्न करतो आहे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशनला एकदा रिवाईज करण्याचा. तर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मध्ये काय सगळ्यात पहिले तुम्हाला सोर्स येतील म्हणजे माहितीचा स्त्रोत. माहिती तुमच्याकडे स्त्रोत असायला पाहिजे की ती माहिती कुठनं आहे. मे बी फ्रॉम बुक, मे बी फ्रॉम जर्नल, मे बी फ्रॉम सम पर्सन लाईक, तर त्याला आपण काय म्हणू सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. आता तो तुम्हाला पाठवायचा आहे. आता समजा मी म्हटलं तुम्हाला इफ सोर्स इज बुक, आता बुक मधलं जर तुम्हाला समजा पाठवायचं आहे इन द फॉर्म ऑफ लाईक अ वर्ड्स है ना, किंवा भाषेच्या माध्यमातून, तर तुम्हाला काय करावं लागेल बुकला वाचावं लागेल है ना, अँड देन दॅट मस्ट बी एनकोडिंग, एनकोडिंग इन टू द वर्ड्स. आता आणि पुन्हा माहिती आपल्याला जर वर्ड्स मध्ये एन्कोड झाला म्हणजे तो काय होणार मग आता नाव इट इज मीन्स सोर्स.
सोर्सचा जो आहे तर दॅट नाव हिअर इट इज अ फायनल मेसेज, म्हणजे इकडे काय झालं, एक फायनल मेसेज आलाय. दॅट मेसेज विल बी रिसिव्हिंग टू द रिसिव्हर, म्हणजे जो काही ग्रहण करणार आहे त्याला तो रिसिव्ह होईल, बट बिफोर दॅट ही हॅज टू डिकोड इट. तर तो डिकोड केल्यानंतर तो रिसिव्ह करेल, अँड देन वन्स ही रिसिव्ह देन ही विल गिव्ह द रिस्पॉन्स की वेदर ही अंडरस्टूड ऑर नॉट. जसं आता तुम्हाला मी म्हटलं की समजलं का, हा मी सगळ्यांना प्रश्न विचारला, त्यांनी म्हटलं की सर पुन्हा एकदा मराठीत एक्सप्लेन करा. म्हणजे व्हॉट आय गॉट द फीडबॅक फ्रॉम द रिस्पॉन्स. म्हणजे तुम्ही इथे या केसमध्ये रिसिव्हर आहात, मी इथे काय आहे, सेंडर किंवा सोर्स आहोत. तर आय गॉट द रिस्पॉन्स की सर प्लीज रिपीट वन्स इन मराठी. म्हणजे रिस्पॉन्स मिळाल्यानंतर मी काय केलंय की दिस इज व्हॉट रिस्पॉन्स अँड आय गॉट द फीडबॅक, अँड देन अगेन आय जस्ट गो बॅक टू द ओल्ड स्लाइड अँड आय हॅव स्टार्टेड एक्सप्लेनेशन. म्हणजे मी पुन्हा ती पद्धत एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केला. तर इन दॅट वे वी कॅन लाईक अकम्प्लिश द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन्स. तर यावरती पण आपण काही प्रश्न बघू की जेणेकरून आपल्याला समजण्याचा प्रयत्न करूया. इकडे एक छान क्वेश्चन आहे, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ सिक्वेन्शियल ऑर्डर. So you can see here like encoding a message passes through medium, sending of messages, decoding, feedback, receiving the messages. So answer please. Yes, answer please. Yeah, I'm waiting for answer. So you can see here answer one is, the first one is, आपण मगाच बघितलं मेसेज passes through the medium. Then the next one is encoding is required. Once you have the message, encoding is required. Then again the next one is, okay, sending a message. Then second one is like encoding, then message pass through the medium, याचा अर्थ काय होतं, चॅनल होतं. गुड आन्सर इज, आय गॉट द चॅनल. Then you can see the receiving the messages through the channel, then decoding of the message, and the last one is feedback. So answer is C. So that is a true. So right answer is C. Okay, so C is the right answer. And now हा असा प्रश्न तुम्हाला मॅक्सिममदा असणारच परीक्षेमध्ये. सो बी प्रिपेअर फॉर दिस. एकदम व्यवस्थित प्रिपेअर करून राहा, सो दॅट यू मस्ट बी एबल टू गिव्ह द आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. त्यानंतर हा एक छान प्रश्न आहे, कन्सिडर द फॉलोइंग पेअर्स like a communication and elements. The person who receives the message or symbol from the communicator tries to convert the same in such a way so that he may extract its meaning to his complete understanding. Elements is like a sender. This may be an opinion, attitude, feeling, views, order, or suggestions. Here you can see the elements is messages. The person who receives the messages, or for whom the message is made for, the process of ensuring that the receiver has received the message and understood in the same sense as sender made it. So which of the following pairs given above is are correct? So here I have written the answer C. So like a two is the correct. This may be an opinion, attitude, feeling, views, orders, or suggestions. So this is nothing but a message. Then three, the person who receives the message or for whom the message is meant for. So yes, this is the receiver. And the fourth one is the process of ensuring that the receiver has received the message and understood in the same sense as sender meant it. So the it is nothing but the feedback. So answer is C. Sneha, it's true. Very good answer. Answer is C. Although it is written, but you can also have the analogy of the words. So friends, again here also you can see. So like assertion is understanding is an essence of communication. आपण दोन तीन प्रश्न पाहू आणि then we can wind up. Reasoning is communication is incomplete unless the receiver has understood the message properly and his reaction or response is known to the sender. So choose the correct answer from the following. So let us see. Both A and R are correct, and R is the right explanation of A. So both A and R are correct, but R is not the right explanation of A. A is correct, but R is incorrect. A is incorrect, but R is correct.
So which one is right answer? Yes, 24C I got. Okay, that's good. So now for 25. So right answer for 25. Yeah, Sneha said like a A. Yes, so understanding is an essence of communication. That is right. So communication is incomplete unless the receiver has understood the message properly and his reaction or response is known to the sender. Yes, that is the assertion, and because of this reason, the assertion is true. So the answer is A. So now you can connect. Both statements are very well connected with each other. So there is no any disparity to understand the meaning of this. है ना, म्हणजे समजायला काही कठीण नाही, आपल्याला समजू शकतो आपण ते. नेक्स्ट वन. नाव लेट अस सी. एक थोडी स्लाइड बघून घेऊया आपण, की नॉन व्हर्बल कॅटेगरीज मध्ये आपण जेव्हा कम्युनिकेशन बघतोय तर द फर्स्ट इज लाईक अ कायनेसिक्स or the kinesics you can see, and under which some of the parameter comes like a body language है ना, kinesthetic आपण ज्याला म्हणतो की related to body or the body language including gestures, facial expression म्हणजे that is gesture, or the posture again, body posture, attractiveness, speech related gestures maybe. So that comes under the kinesics. Then the oculesics, like use of eyes, आपण जर pupilsच्या माध्यमातून सुद्धा आपण we can have the communication. तर या वर्ड वरती प्रश्न येतील म्हणून मी इकडे असे थोडे टिपिकल वर्ड टाकलेले आहे. Proxemics, like use of spaces, that is called as a proxemics. Haptics means like a touching behavior. Haptics was derived from the Greek word haptikos. तर हे असे पण प्रश्न मी बघितले आहे म्हणून या सगळ्या वर्ड आपण टाकून घेतले आहे. पॅरालिंग्विस्टिक, लाईक अ व्हॉइस क्वालिटी, व्हॉल्यूम, रेट ऑफ स्पीच, व्हॉइस स्पीच. आता रेट ऑफ स्पीच मी खूप फास्ट बोललो तर तुम्हाला समजणार नाही. जर माझा रेट ऑफ स्पीच हा एकदम तुम्हाला मॅचिंग असेल, कोपअप करत असाल, तर देन यू मे राईट इट. नाही नाही, सर सर इज टीचिंग वेल. Otherwise, as we know, the how do we react it? Rhythm, then the pronunciation. So not what you say, but how you say it. Then the chronemics, like use of time. Olfactics, like use of smell. Gustorics, like use of taste, can communicate pleasure, displeasure, or the warning. Chromatics, color, use of colors is a vital aspects of non-verbal communication, which is used as the predominant techniques. Which is used as so these are some of the options, like proxemics, the four zones. You can see here intimate, and again यावरती पण काही प्रश्न येतात. प्रॉक्झिमिटी ज्याला म्हणतो आपण, की आपण हाऊ वी आर कनेक्टेड और क्लोज विथ इच अदर. द फर्स्ट वन इज इंटिमेट. So that is the where intimacy can be developed. So it must be in between the range of 6 to 80, 18 inch. 6 inch to 18 inch. Personal, 1.5 inch to 4 feet. Then social, 4 feet to 12 feet. Then like a public, more than 12 feet. So these are the again the ways of communication, or we can categorize the communication based on the distance. डिस्टन्सच्या बेसने सुद्धा आपण पर्सनल कम्युनिकेशन कशाला म्हणायचं, सोशल, आणि पब्लिक कशाला म्हणायचं, तर ते सुद्धा आपण प्रॉक्झिमिक्सच्या बेसवर डिफाईन करू शकतो. नाउ हिअर यू कॅन सी includes the facial expressions, eye contact, tone of voice, body posture, and motions, and positioning within the group. It may also include the way we wear our clothes or the silence we keep. So that also matters. You can see some facial expressions that also speaks a lot. So face is the index of mind, as we know. है ना, आपल्याकडे जर चेहरे आता जर समजा आपण इथे बघू शकतो की विच फेस विल टेल व्हॉट, है ना, प्रत्येक फेशियल एक्सप्रेशन काय सांगतात आहे. द आईज, द लिप्स अँड द मसल्स एक्सप्रेस मेनी फिलिंग्स. It can also be deceived by manipulation. So again, as we know, some people can manipulate their face. है ना, तुमच्या समोर बोलताना खूप चांगले बोलते, तुम्ही जसे गेले तर त्यांचे फेसचे स्पेशल एक्सप्रेशन जे खरे आहे ते दिसतात. तर ते सुद्धा आपण बघू शकतो. Then body language, also the part of communication, how one appears, म्हणजे प्रत्येक माणूस कसा दिसतो, ड्रेसिंग अँड ग्रूमिंग ऑल्सो मॅटर्स लॉट. हाऊ वन साऊंड्स वाईल टॉकिंग, बोलताना तो म्हणजे विस्परिंग होतं की काय होतं. काही काही लोक आपण बघतो ओ ओ ओ, किंवा असं काहीतरी कुठल्या तरी गोष्ट बोलतात, टोन, पीच किंवा मॉड्युलेशन कशा पद्धतीने करतोय.
म्हणजे आवाजाचे चढ उतार सुद्धा कसे असतात, दॅट ऑल्सो मॅटर्स अ लॉट. सो हाऊ वन हँडल्स द कम्युनिकेटिव्ह पार्ट्स ऑल्सो, इट्स लाईक अ पोश्चर, मुवमेंट, जेस्चर, ज्याला आपण हातवारे म्हणतो, किंवा लाईक अ मुवमेंट जेव्हा करतात ते. हाऊ वन हँडल स्पेसेस, स्पेस ऑल्सो हाऊ दे कॅन हँडल, आहे ना. म्हणजे जसं आपण बघतोय की क्लासमध्ये गेल्यानंतर आपण एका जागेवरती उभं न राहता, जर आपण स्टुडंटशी इंटरॅक्ट व्हायचं असेल तर वी हॅव टू मूव्ह इन अ क्लास. So what will happen? This will help us to have the good connectivity with students, and so that like intimate or other like a personal, social and public zones. So that depends ki how do you handle the space in communication. And again, in this also, the body language matters a lot. So some, as we know, like a cross cultural communication, so an example of different meanings of the same gesture. So like a Japan, so you can see the gesture is called as the, in Japan they are called it as a money, or in Brazil this is called as an insult, in Russia it is the zero, but in US it is the okay. आणि आपल्याकडे पण आपण म्हणजे खूप चांगलं दिसतोय असं आपल्याकडे मिनिंग असतो या गोष्टीचा. तर इन दॅट वे एव्हरी कल्चर हॅज डिफरंट मिनिंग ऑफ द जेस्चर. तर ते पण आपल्याला क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन मध्ये माहिती असणं गरजेचं आहे. Then some gestures are motion of the hands, heads, or body to emphasize an idea or emotion. How can a gesture distort the message? Now you can see perfect, okay, zero, worthless, म्हणजे तुमचा hand कुठे, rubbish. So you can see the meaning of meaning the same gesture, but where you are putting your hands. So that gives a different message. So another question is based on that. Which of the following constitute the like a para language in communication? So pitch of the voice, internal noise, external noise, use of pauses, rate and volume of speech. So the like answer is A, 2, 3, and 4. B is 1, 4, and 5. So C is 1, 3, and 5. D is 1, 2, and 3. So simply answer is B. So friends, here I think we can stop today. So if any questions, so please write in the chat box, so that we can have a discussion over it. So here just I want to stop for today. Thank you. Thank you so much for being with us. Thank you. Any questions? So please, any question? I'm waiting for question in chat box for next 5 minutes.